আমরা যারা ট্রাভেলার আছি, আমরা যারা প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ক্যাম্পিং করে থাকি প্রকৃতির মাঝে, তো আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদের উপরে বর্তায় যে জায়গাটাকে নোংরা না করা, প্লাস আমরা যেহেতু ছিলাম আমাদের টুকিটাকি নন পেরিশেবল যে ওয়েস্টেজগুলো পড়ছে এগুলো যেন আমরা ওন রেসপন্সিবিলিটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাই। তাহলে আগামীর অভিযাত্রীরা বা ক্যাম্পাররা এখানে এসে একটা নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা পরিবেশ পাবে এবং স্বভাবতই তাদের ভালো লাগবে এই পরিবেশটা পেয়ে। আমাদের সবারই আসলে এই ব্যাপারে একটু মনোযোগী হওয়া উচিত। তো চলুন আমরা সবাই আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা পালন করি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি নিউবি বাইকার, সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আজকে আমরা রওনা করেছি সিলেট টাঙ্গুয়ার উদ্দেশ্যে। সেইখানে আমরা যাওয়ার আগে সিলেট তাহিরপুর নীলাদ্রিতে ক্যাম্পিং করব এক রাত। তারপরের দিন আমরা সবাই নৌকাতে কিছু সময় ঘোরাঘুরি করবো। আশা করি সবাই সঙ্গে থাকবেন, খুব মজা হবে। আজকে হলো আমাদের গ্রুপে টোটাল রাইডার হলো 17 জন। তাদেরকে লিড দিচ্ছেন হলো আমাদের আব্দুল মোমেন রোহিত ভাই। ওনার আন্ডারে ট্যুর করতে পারে নিজে খুব ভাগ্যবান মনে করতেছে। আজকে ওনার আন্ডারে আমার প্রথম ট্যুর। গতকালকে রাতে ঘুমাইতে পারি নাই, আজকে মোটামুটি না ঘুমায় ওনার সাথে আজকে ট্যুর করতেছে। খুব এক্সাইটেড ছিলাম তো অ্যাকচুয়ালি। যাই হোক, কেউ এই কাজটা করবেন না, না ঘুমায় কখনো হাইওয়েতে আসবেন না, এটা খুবই টাফ। আর সবাই সবার লিমিটে চালাবেন, লিমিটের বাইরে কখনো যাবেন না। লিমিটের বাইরে গেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সো দুর্ঘটনার চেয়ে আপনার জীবন আগে, জীবনের মূল্য অনেক বেশি। একবার যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু আর কখনো ফেরত পাবেন না। তো সবসময় নিজের লিমিটের মধ্যে থাকবেন। সো আমরা আস্তে আস্তে আগে যেতেছি, সামনে হলো হবিগঞ্জ। সো ওকে,
better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. Cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. Fighting up some feeling. One more minute cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. Nothing on my life, maybe time to
এই আপহিলটার পরেই হলো আমাদের ক্যাম্পিং স্পট নীলাদ্রি, যেখানে আমাদের আগে থেকে পারমিশন নেওয়া ছিল বিজিবির কাছ থেকে। রোহিত ভাই পারমিশনটা নিয়ে রাখছিল, ওইখানে ইন্ডিয়ার বর্ডারের একদম সাথে তো, সো এই জন্য পারমিশন নিয়েই থাকা লাগে, না নিলে বিজিবি এখানে থাকতে অ্যাকচুয়ালি ঝামেলা করে। তো আমরা ওইখানে রাতে লোকালদের হেল্পে খাবার দাবার খাবো, এই প্ল্যানই আছে। এর পরের দিন আমাদের অ্যাকচুয়ালি টাঙ্গুয়াতে রাত কাটানোর প্ল্যান। তো আজকে রাতটা আপাতত এখানেই ক্যাম্পিং করে থাকবো। তো এই আপহিলটার পরে একটু ডাউনহিল করার পরেই মেইনলি আমাদের স্পটটা। তো সবাই সঙ্গে থাকো। আমরা যারা ট্রাভেলার আছি, আমরা যারা প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ক্যাম্পিং করে থাকি প্রকৃতির মাঝে, তো আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদের উপরে বর্তায় যে জায়গাটাকে নোংরা না করা। প্লাস আমরা যেহেতু ছিলাম, আমাদের টুকিটাকি নন পেরিশেবল যে ওয়েস্টেজগুলো পড়ছে এগুলো যেন আমরা ওন রেসপন্সিবিলিটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যাই। তাহলে আগামীর অভিযাত্রীরা বা ক্যাম্পাররা এখানে এসে একটা নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা পরিবেশ পাবে এবং স্বভাবতই তাদের ভালো লাগবে এই পরিবেশটা পেয়ে। আমাদের সবারই আসলে এই ব্যাপারে একটু মনোযোগী হওয়া উচিত। তো চলুন আমরা সবাই আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা পালন করি, জায়গাটাকে আমরা একদম ধুয়ে মুছে যাই। চলেন। টিস্যু মিশু যা আছে, টিস্যু মিশু আমরা তো এমন ময়লা করি নাই, আগে যা ছিল। গতবার আমরা যেই পরিমাণ ওয়েস্ট পেয়েছি, এইবার আমরা সেই পরিমাণ পাইনি। এমনিতে তো আমরা নতুন করে ফেলেইনি, এই ময়লাগুলো হচ্ছে আগের ট্যুরিস্টদের ফেলে যাওয়া ময়লা, যেগুলো আমরা কালেক্ট করছি। গতবার এর চেয়ে অনেক বেশি কালেক্ট করেছিলাম। ফানে পার্ট এগুলো আমরা পুরো নীলাদ্রি থেকে এখান থেকে কালেক্ট করলাম, একটা পার থেকে। তো আমি আশা করব যে আমরা পরিবেশটা ময়লা না করি, তাহলে আসলে এইভাবে আমাদেরকে আলাদা করে অভিযান চালাতে হয় না। পরিবেশটা এমনিতেই ক্লিন থাকে, নিজেরা না ফেললেই হয়, নতুন করে ময়লা না করলেই হয়। ধন্যবাদ। তো আজকে রাতটা আমরা নৌকায় কাটাবো। সো পরের ভিডিও আমি নৌকায় কিভাবে থাকলাম, কিভাবে কি করলাম সেগুলো নিয়ে জানাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত লাইক দিয়ে কমেন্ট করে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।